Hey everyone, welcome back. This is story number 27 from One Story a Day. Slaughter Lebets, ama چیرۆکی 27 لە زنجیرەی هەر ڕۆژە و چیرۆکێک. Today we've got the sun. ئەمڕۆ لە چیرۆکەماندا خۆرمان هەیە. And the sun says, I am the sun. من خۆرم. So the title says day or night. Now نیشانەکەمان بریتە لە ڕۆژ یا شەو. Up in the sky is the red hot sun. لە ئاسماندا چیمان هەیە؟ There is this red hot sun. خۆری سوور و گەرممان هەیە. Okay? The sun gives us light and keeps us warm. The sun gives us light. ڕووناکیمان پێ دەدات و هەروەها بە گەرمیش دەمانهێڵێتەوە. At night, لە شەودا we cannot see the sun. ناتوانین خۆر ببینین. But the sun is still there. بەڵام هێشتا خۆر لەوێ و ماوە. Why can't we see the sun at night? Why can't we see the sun at night? بۆچی ناتوانین لە شەودا خۆر ببینین؟ The earth moves around the sun. زەوی بە دەوری خۆردا دەسوڕێتەوە. At night, the sun is on the other side of the earth. The sun, واتە خۆر, is on the other side, لە لاکەی تری کوێیە? Of the earth. لە لاکەی تری زەویە. For example, بۆ نمونە, when it's dark in Canada, کاتێک لە کەنەدا تاریکە, the sun is shining in China. ئەوە خۆر لە چین دەدرەوشێتەوە. So, that's the end of the story. Now let's jump to the most important vocabulary. ئەمە کۆتایی چیرۆکەمان بوو باس بدەینە باسی گرنگترین وشەکانمان. So we have hot, گەرم. Okay. Light, ڕووناکی. We also have earth, واتە زەوی. Okay. And we have shining, دەدرەوشێتەوە. Moves around, واتە دەجوڵێ بە دەوریدا. Okay. So thank you very much for listening and watching. I'll catch you in the next video. Bye-bye.